Thank you. Where are you taking him? 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 Member of Parliament. Member of Parliament. Where are you taking him? This is happening on an international airport. The dire human rights situation in Uganda has taken a dangerous turn as Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, popularly known as Bobi Wine, a prominent opposition leader, was brutally arrested at Entebbe International Airport in Uganda. This alarming incident unfolded today at 10 a.m. when plainclothes security operatives disguising as airport personnel apprehended him as he disembarked from a Rwanda Air flight originating in Johannesburg, South Africa. Bobi Wine was immediately seized, forcibly taken into a security vehicle, and subsequently placed under house arrest at his residence in Magere, Wakiso district. Today at 10 a.m. I landed at Entebbe Airport aboard Rwanda Air. Unfortunately, like all of you saw, as soon as I landed, goons grabbed me and dragged me, twisted my hands and bundled me into a waiting private car. They drove me to the old airport where they pulled me out and then put me in a military car with many soldiers and police officers. Disturbingly, his house has been surrounded and cordoned off by Ugandan security operatives involving both the police and the military. Shockingly, the security personnel at his residence, including his security guard, were subjected to physical assault. Bobi Wine's gatekeeper endured brutal beatings and inhumane treatment, including squeezing his private parts. Reaching here at home, my security guard opened for us, but he was immediately grabbed by the goons that brought me, together with the police and military. He was beaten so bad, he was undressed, and they squeezed his private parts. This unjust arrest of Bobi Wine follows plans by Ugandan citizens to stage a welcoming procession of over 1 million people at Entebbe International Airport, a clear demonstration of their support for the opposition leader. Along the way, we passed very many people, wondering whether I was the one in that car. But of course, some of them who saw the police siren guessed that I was in the car and they were waving to me, although they were not able to see me because the car was tinted. Tragically, over 300 supporters of the National Unity Platform, Bobi Wine's political party, have also been detained, including members of parliament and Kampala City Council councillors who were awaiting his arrival. Furthermore, Mayor Mugambi, one of the city mayors, and the National Unity Platform photographer, Motive Kasaja, were subjected to harassment and violent assaults by security forces, including journalists who were attempting to cover the unfolding event. I want to first and foremost sympathize with the journalists that were beaten so bad today. That is what we're fighting against. Bobi Wine's return was eagerly anticipated after his international tour, where he addressed Ugandans living in Canada, the United States, and South Africa, rallying them to join the struggle for Uganda's liberation. During his visit to the United States, he held discussions with the U.S. State Department officials in Washington, D.C., and met with opposition leaders from various African nations in Johannesburg, South Africa. Despite the challenges and dangers he faces, Bobi Wine remains steadfast and resolute. He and his party, the National Unity Platform, are committed to pursuing the noble cause of liberating Uganda from oppression and injustice. However, we are strong. We continue to pursue what we've been pursuing all along. Bobi Wine extends his gratitude to the National Unity leadership for responding to the call of the Ugandan people to gather for the 1 million strong march, even though security forces obstructed the peaceful assembly. In the meantime, I'm very thankful to the leaders, my fellow leaders, that yielded to the call of the people and welcomed me back home.
In the coming days, Bobi Wine and the National Unity Platform will announce their next course of action in this ongoing struggle for freedom, justice, democracy, and the rule of law in Uganda. Thank you very much, ladies and gentlemen. Like I said, in the coming days, we shall be addressing the nation on the way forward. The people of Uganda urgently call upon the international community, human rights organizations, and the concerned citizens worldwide to condemn these grave human rights violations and join Uganda in demanding an immediate end to the unlawful detention of Bobi Wine and the release of all political prisoners. People power! Our power! People power! NUP! Everywhere! NUP! Oba ntandike na Luganda oba na Luzungu. Banaye munzikirize amaloboozi gabeera matonotono nsobole okwogera ne bannamawulire. Ntandike na lulimi ki? English first. English first? Yes. Yeah. Omanyi ne Luganda badde yeerabidde mukati. Ladies and gentlemen, thank you, members of the press. Thank you very much for showing up today. I want to first and foremost sympathize with the journalists that were beaten so bad today. That is what we're fighting against, and we hope that in a new Uganda, never again shall journalists be assaulted and humiliated while they're doing their job. I want to thank the people of Uganda, the people who conceived the idea of receiving me back home. It is amazing. It was not an idea from myself or from the leadership. It's an idea that was generated on social media. I started seeing it and communicated with fellow leaders. We're all asking ourselves, but anyway, because we are people power, we, yielded to the desire of the people, and we announced the day that I was meant to return. I want to thank you very much. All over the country, I've been seeing all people driving to Entebbe to receive me, those that stood on the roadside to receive me. I thank you very, very much. Today at 10 a.m. I landed at Entebbe Airport aboard Rwanda Air. Unfortunately, like all of you saw, as soon as I landed, goons grabbed me and dragged me, twisted my hands and bundled me into a waiting private car. They drove me to the old airport where they pulled me out and then put me in a military car with many soldiers and police officers. More than 15 people were packed in that car. It was very humiliating. It was very uncomfortable, but I'm glad I reached here. Along the way, we passed very many people, wondering whether I was the one in that car. But of course, some of them who saw the police siren guessed that I was in the car and they were waving to me, although they were not able to see me because the car was tinted. On the road toll, I saw Mayor Mugambe being pulled out of his car. I saw journalists being beaten. I saw cameraman Motive Kasaga beaten so badly. We condemn that, and we know that in a new Uganda, that shall never happen again. Reaching here at home, my security guard opened for us, but he was immediately grabbed by the goons that brought me, together with the police and military. He was beaten so bad, he was undressed, and they squeezed his private purse. We're just going to take him to hospital, and you can speak to him even after here. As we speak right now, I'm officially not in Uganda because I did not go through immigrations. They picked me illegally, like you saw. And as we speak right now, I'm under house arrest because my house is surrounded. Soldiers and police are all over. However, we are strong. We continue to pursue what we've been pursuing all along. In the coming days, we shall address the media and we shall, guide on the way forward. In the meantime, I'm very thankful to the leaders, my fellow leaders, that yielded to the call of the people and welcomed me back home. Thank you very much, ladies and gentlemen. Like I said, in the coming days, we shall be addressing the nation on the way forward.
The police have said you have been escorted smoothly. You're going to ask the questions. Yes. You're going to ask the questions. Council can be demoruka. Yeah. Yes. More than 300 of our people have been arrested, including leaders. The Honorable Paul Matovu, Charles Matovu is in custody, and many other leaders, including councillors. We condemn that, and we are going to make sure that we push hard to have those innocent people released. So, mu Luganda, basebo ne banyabo. Oh, yeah. I'm reminded to talk about the tear gas that you all hear. They are tear gassing our people, making sure that people don't access my home, which is illegal. When you go down there, my lower compound is surrounded by soldiers and the police illegally. But anyway, that's Museveni's government. Basebo ne banyabo njagala bebaza banamawulire oyo tear gas temutya. Sibomo. Njagala bebaza banamawulire olw'okubeera ano okwongerayo eddoboozi lyaffe. Muzikirize okusooka kwa byonna mbasaasire olw'okutulugunyizibwa n'okutyoboolebwa kwe mutuuseko olwaleero. Nabe banamawulire nga babakuba ne baasayasa zi kamera zaabwe. Omukubi waffe w'ebifaananyi gwe bayita Motive Kasaga bamukubye ne bamufuira pepper spray. Ekyo no tukivumirira. Naye bye tulwanyisa era bijja koma. Era tumanyi nti tekiridira kuba nate okutyobola banamawulire nga bakola omulimu gwabwe. Njagala okwebaza n'esokwebaza mikwano gyaffe, abawagizi baffe abaatandika ekirowoozo kino ekyokunnyaniriza. Kino tekyali kirowoozo kyange, tekyali kirowoozo ky'abakulembeze bannange, wabula kirowoozo kyatandikira mu abawagizi, kyatandikira ku social media. Ne mutandika okuwaga nti mugenda kunnyaniriza ne mumbuuza n'olunaku. Era bwe twayogeramu ne bakulembeze bannange ne tukkiriza abantu baffe bwe tuli ba people power, amaanyi g'abantu ge tugenderako, ne tukkiriza ne tulangirira olunaku lwe ninokomawo. Ntuuse olwaleero Entebbe ku kisaawe ku ssaawa 4 ez'okumakya nga nzigide ku nnyonyi ya Rwanda Air. Naye olubadde okutonya ku kisaawe bansise ku nnyonyi abasajja abambalidde mundu nga tebali mu uniform ya poliisi wabula nga bambadde butaaga nga balinga abakola ku kisaawe. Ekyo nno kitujukize nti twalabye era ku social media nga batulaga nti babadde bawambi abakozi b'oku kisaawe ne babajjako amasimu, abasirikale bo ne beefuula abakozi b'oku kisaawe. Bantadde mu kamotoka aka bulijjo ne bamvuga ne bantwala ku kisaawe ekikadde. Otuse ku kisaawe ekikadde ekyo ne banzijamu ne banza mmotoka y'amagye ne mutuula omwo abo abasajja abampambye n'abalala babadde nga 15 nga benyize mu kamotoka ako ka van. Emotoka esimbuliddewo naye tuyise kukubeera nga abantu bakwatiridde ku side ne side, naye engeri emotoka gyembaddemu gyebadde tinted ng'endabirwamu nzirugavu nga kizibu okutegeera oba nze ali omwo. Naye era ndowooza abantu bwe balabye kadenge ya poliisi ng'egenda okuba obugombe bategedde butegeezi engeri gye badde bawulidde nti bankute ku kisaawe, bategedde butegeezi nti ndi omwo, bazze bampubira ekyennaku nga tebasobola kundaba, naye nga nange mutima gwange mbadde mbawubira. Bannange mbeebaza nnyo mwenna abaavudde yonna gye mwavudde, abaavudde mu west, abaavudde mu east, abaavudde mu north, nammwe abaavudde mu central, mbeebaza nnyo. Mwebale nnyo okutulaga mukwano, mwebale tulaga bawagizi. Njagala okwebaza abakulembeze bannange abazze mu bungi ne bannona, mwebale kundaga mukwano, mwebale kundaga Abasseruganda. Olutuuse no wano asikali wange olubadde okugulawo ne bamugwira abapoliisi n'amagye n'agavubuka agabadde ne mundu naye nga gali mu ngoye eza bulijjo ne bamukubakuba era mugenda kufuna omukisa mwogereko naye bamujeemu engoye endala ne baziyuza ne bamunyiga ebitundu bye ebyekyama, ekintu ekimenya amateeka era ekimutaasiza kwe kuteekako kamera ne tutandika omubanja nga tuli ku kamera kyebavuddeko ne bamuta. Saawa zino etwogerera ndi musibe, ndi under house arrest, bansibidde waka era beetolodde amaka gange. Tiyagas gwe muwulira bakuba abantu bagezaako okujja okunkulisaayo. Emmanga eyo amagye ne poliisi gabembedde gabuuse ekikomera kyange, abalala awatali ekikomera kya bulooka wali akatimba ne basalawo ne makansi mu bumenyi bw'amateeka ne bayingira era bali mu maka gange mu bumenyi bw'amateeka. Bakulembeze bannaffe bangi nnyo
baba kuti abasuka mbisatu pamwe muli ne Honorable Charles Matovu ow'Ebusiro n'abalala bangi omuli ne bakansala. Ekyo nno tukivumirira. Saawa zino bakyali mukuba tear gas gwe muwulira bwe bagira ne bamukuba kuba bagezaako okutiisatiisa abantu baleme kujja kunkulisaayo. Njagala okwongera okumaliza nga nebaza bannayuganda n'essekwebaza. Mwebale nnyo okumanya nti luno si lutalo lwa Kyagulanyi oba bakulembeze banne mu NUP, wabula lutalo lwaffe ffenna. Sina NUP yokka, naye buli muntu yenna ayagala Uganda eyeeyagaza. Buli muntu yenna ayagala enkyukakyuka n'olutalo olwo. Bannayuganda mwebale tukulembera, mwebale kubeerayo, mwebale kulaba kyetaagisa. Ne mutujukiza ffe abakulembeze temujjanga okwo obuvunaanyizibwa bwe mulaze ku mulundi guno nsaba mubulagende ku bitundu ne ku bintu ebirala. Naffe abakulembeze olumu bwe tubanga ababongose mutuzuukuse kubanga tukolera mmwe era bitukola bikiikirira mmwe. Mwebale nnyo, mwebale ddala basebo ne banyabo ku lwa Katonda n'ensi yange. Honorable, you have said that the people who initiated this initiative were ordinary people. Yeah. What was your reasoning behind what did you intend to achieve when you accepted as the leadership of NUP that let's go into this as the people have requested? What was the motive? We didn't go into anything. All we did was to announce the date that I was coming back, because after people put it, after they made it a social media frenzy that they were welcoming me, they started demanding to know when I'm coming back. So, for avoidance of any doubt, to give them clarity so that they don't camp at the airport for a whole week, we decided with my fellow leaders to announce the date that I was to return, and that's exactly what we did. The police has said that it gave you a smooth escort from the airport to your home here, but we know since yesterday there are people who have been arrested. What are your plans as the leadership into this, from what happened since yesterday and up to now, and what do you make of police's statement that it was a smooth ride? Well, when people announced that they were going to welcome us, maybe the police also decided to give us a smooth welcome. Their smooth welcome included arresting more than 300 of our supporters and members. Their smooth welcome included grabbing me from the tarmac, like you saw. Their smooth welcome included denying me my right to travel the way I want and to respect my programs, because I was not supposed to address the media from here. I was supposed to address the media from Kamocha, our current headquarters, which is right now under siege by police and the military. That smooth welcome included beating up my guard and besieging my home. That smooth welcome is still including tear gas, as you can hear, and, putting me under house arrest. We don't thank them for that so-called smooth welcome. We did not ask for that, and we demand that they leave my house immediately. Well, it has been almost 2 weeks since you left Uganda, and the police had banned. Police had banned the rallies that were moving around the country, and it has been almost 2 weeks since it was stopped. And when you went there, what happens when you go outside Uganda on behalf of NUP and on behalf of the cause that you are dealing with in Uganda? First of all, they are scared. They are scared, they are panicking, because they know they are criminals and they know their days are numbered. What do I go to do when I leave the country, when I go outside Uganda? I go to destroy Museveni and his regime. Our daily duty is to make sure we make the fall of Museveni as quick as possible. So we go there to call upon all those people in the West that are supporting Museveni to tell them to stop sponsoring operation here in Uganda. Thank you. Honorable, engeri gye bayisizaamu abantu n'engeri gye bayisizaamu abakulembeze sako n'omukuumadde ne asikali okutwaliza awamu. Olowooza singa kino kigenda mu maaso sikagendererako okulabika nti batiisatiisa abantu n'okubakyayo okuwagira ekibiina n'okwongera okweraliikirira nti singa mpagira Kyagulanyi bino biyinza okuntuukako. Bamaze emyaka egisukka mu 5 nga bagezaako tutiisatiisa naye tufaanana nga abatidde. Baatuwamba Arua, basse bannaffe, bampamba ku kisaawe bwe nakomawo okuva Amerika okufuna obujjanjabi. Bannaffe bangi babawambye tetunnaba kuddamu balaba.
banaffe bangi babasse twabaziika banaffe bangi bali mu makomera awatali musango n'olunaku lwajjo bakutte abasukka mu 3 tulabika nga abatidde kitegeeza tetugenda kutya be batidde tugenda genda mu maaso nga bwe nabagambye anyway mu nnaku ezijja tujja kwogerera eggwanga tuwabuulire kiki ekiddako. Mukulembeze ku nsonga obadde ovangayo abantu abannamawulire bamulisa abakola ebibi olwaleero tugira okubona abannamawulire abaswiika 10 bagemeibwa bali ku poliisi ey'Entebbe nsonga ki ekino kiba kiraga ki mpegano mbanga nkibakoberayo mwe bannamawulire aye olwaleero ndowooza mukyeboineku kinekyo banga ndilowooza nti tukobako bulido bana basaada bakyamu twenda tukolagane tugemagane twena tubabinge kuba lwaki onjogeza kyetubagamba bulijjo nti bano bamenyi b'amateeka tewali ali safe mu Uganda si mukulembeze si mulimi si munnamawulire tewali ali safe nga tukulemberwa abamenyi b'amateeka bano. Yes. Police government ekuwadde entambula okuva ku airport ne kutuusa wano waka era oli mirembe ekyo kyogerako ki? Well, police okuva jjo yakuta abantu bafa basuka 3. Police empampambye police n'amagye nga bakozesa abavubuka abatambadde byambalo sosobola gamba nti bapoliisi oba bamagye you know ne bamulaba enkwata gye bankute mulabe bakubye bannamawulire bwe batuuse wano ne bakuba omukumi wange ne bamwambulamu engoye ne bamunyiga obusajja n'ebirala efaanana bwe bityo kati baba kibayita okwaniriza okulungi nsaba obategeeza nti saabasabye kunnyaniriza era sikwagala era ne wano baveewo kubanga bajjudde eri wansi pozi n'ekirala wambuziza. Let me first answer it in English. You asked me among the things what do we do when we go outside Uganda. Among other things, this time around, we've been pushing a documentary film that shows the atrocities that Museveni and his regime have committed on the people of Uganda. It is premiering today on Hulu and Disney. It's called Bobi Wine, the People's President. Look out for it. Kanchogere chomu Luganda nga nenkuba tenatonya. Anti emikisa bannaye twebaze Katonda. Njagala okubategeeza nti mu bye tubadde tukola tubadde tuli mukolaga ensi yonna firimu nga sinzanye wabula twabikwata nga bwe tuzenga tubagamba nti kamera yo kyekyokulwanyisa ekisinga amaanyi twakozesa kamera zaffe ne tukwata ebikolobero byonna Museveni byazaakola ku bannayuganda era firimu eyo eri ku lutimbe olw'ensi yonna olunaku lwaleero ku ssaawa 11 egenda kwanjulwa ku Disney ne ku Hulu nsaba mugende mugirabe n'obugambo obwo ku Netflix ne ku Hulu nsaba mugirabe ate abagirabye ogitambuze mwebale nnyo mwebalire ddala mu nnaku ezitali zawala mu nnaku ntono nnyo n'omu 2 tugenda kwogerako eri eggwanga tubabulire ekiddako mwebale nnyo mwebalire ddala ndoza ne bwe Briefly, what do you say about the arrival? Tubasanyufu okusookera ddala pulezidenti waffe waali magenda ali safe naye ate tuli banyiikaavu nnyo olw'okuba nti abakuumadde bagenda maaso olw'okulinnyira eddembe lya bannayuganda bannaffe bangi basibiddwa bawambiddwa abamawulire bakubiddwa naye tugenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga tubanunuula kubanga ffe tutambulira wamu kubanga mu abantu mwe bakama baffe so pulezidenti waffe amaze okuadressinga naye nange ng'omubaka omukyalo wa Kampala ndi musanyufu nnyo kuba nti bannakampala mujjumbidde omulanga ogw'okukulisayo pulezidenti bwenga bannamateeka bannamawulire abasinga batera kuba ne Mr. President bonna bawambiddwa drone namba nsonga ki gyogenda otandikirako essaawa nga bali Entebbe ensonga gye tutandikirako era eyo yennyini yakugenda kununula bannaffe kulaba misango ki gye bakwasizza kubanga tukimanyi nti bakwatiddwa olwokuba badde bakola omulimu gwabwe so tulina okubabeererawo okulaba nga tulwanira amazima n'obwenkanya ne babeera nga bateebwa.